Well, quite the streak that you're on right now with the 3 straight knockouts, 2 bonuses. I'm just curious how you feel about your current run. У тебя отличный стрик, уже 3 победы подряд, несколько бонусов получил. Как ты чувствуешь себя по поводу всего этого? Замечательно. I feel great about this. I bet. Now it's your first fight in the U.S., main card of a huge pay-per-view fight. Does this feel like a big moment in your career? Первый твой бой в Соединенных Штатах, main card, очень большой бой с большим оппонентом. Как себя чувствуешь по этому поводу? Что для тебя это значит? Чувствую себя хорошо, работа проделана большая, поэтому я только рад. Ждем боя. I feel great about it. There was a lot of work done about this. I'm really happy about this, and now I'm just waiting for the fight. Big name, of course, in Derrick Lewis. Just curious what you think is what he offers as a challenge as an opponent. Большое имя Derrick Lewis. Что для тебя он представляет как оппонент и для тебя, в принципе, как препятствие? Хороший, опасный боец, поэтому в моей, карьере много было хороших, опасных бойцов. Работаем по плану, я же говорю. Готов на все 100%, а бой покажет. He's a great fighter. He's a dangerous fighter, and in my career, there's been a lot of great, dangerous fighters. Like I said, I've done the work. I'm 100% ready, and the fight will show. Is he a tricky opponent to prepare for? Because sometimes he looks like he's tired or he's hurt, and then he's got that one-shot power. Is that something you have to be very careful with? Сложно к нему готовиться, потому что иногда выглядит, что он вроде бы уже устал и уже все готов сдаться, но вдруг у него один панч и один сразу нокаут. Как для тебя готовиться к нему? Это сложный оппонент? Ну, я думаю, посмотреть всех предыдущих оппонентов также сложно. У всех есть свои какие-то особенности. Поэтому каждому бойцу свой геймплан. There's a different game plan for every preparation, for every fight. So every different opponent is hard to prepare for. Nothing different here. You have to watch the fights. You have to see what he's capable of and prepare that way. Well, it's your 5th fight in the UFC, but it feels to me like a very important moment in your career. Does it feel like an important moment to you in your career? Это 5-й бой в UFC для тебя, и кажется, что достаточно важный момент в твоей карьере. Как для тебя? Тебе кажется, что это действительно важный момент в карьере? Конечно, это очень важный бой в моей карьере. Of course, it's a very important fight for my career. A win here, clearly in the top 10. Do you have an idea of what should come next, who should come next? What's the plan with the win here? Победа здесь для тебя абсолютно точно значит, что ты приземлишься в топ-10. Что для тебя эта победа? Что ты думаешь дальше будет, если ты победишь? Знаешь, я всегда говорю, сначала бой, а потом будем уже смотреть. I always say, let's fight first, and then we'll see where I land. Well, last thing for me, the fight itself on paper doesn't look like it's going to last very long. It looks like somebody's getting knocked out. I mean, do you feel like that's the type of fight this is? Если посмотреть на этот бой со стороны, то кажется, что абсолютно точно он не продлится все 15 минут. Как ты думаешь, чего можно ожидать? Ты думаешь закончить досрочно? Мне кажется, этот бой самый непредсказуемый. В любой момент может произойти все, что угодно. I think it's the most unpredictable fight because at any moment something can happen. Sergey, over here. A lot of people, obviously, when Derrick Lewis is preparing to fight, they always bring up his knockout power. But when you're preparing for him, do you see other elements in his game that maybe other people like us that aren't fighters aren't picking up on? Конечно же, много людей, которые говорят, что мы готовимся к бою против Льюиса, они знают, что у него есть нокаут-панч. А кроме этого, какие элементы ты еще подготавливаешь? Ну, понятно, что есть нокаут, а что еще? К чему еще нужно быть готовым? Ты знаешь, он довольно хитрый боец, думающий, поэтому мы очень хорошо разбирали его бои, просмотрели и сделали большую работу. He's quite a tricky fighter, actually. He thinks a lot. So we looked through all of his fights and we really digested them to figure out what else we have to prepare for besides just a knockout. And a lot of fans, they always point to his ability to just stand up, like when Roy Nelson was on top of him or Travis Brown or whoever, they're grappling him and he just gets up very easily. I'm curious if he's noticed this and what he makes of that skill that fans always point out. И очень много фанатов говорят, что у него есть такая возможность просто подниматься. Вот, например, когда он дрался с Роем Нельсоном, он его завалил, а тот просто взял и поднялся. Как ты думаешь, для человека, который понимает в этом деле, ты знаешь, почему он так легко встает и как ты к этому готовился? Конечно, все прекрасно понимаю. Контроль. Ну, тут нюансы, сейчас об этом разговаривать смысла нет. Все прекрасно понимаем. I definitely understand why he has that ability to get up like that. It's all about nuances. It's all about control and how to control him down when he's on the ground. So yes, I understand why that happens, but I can't reveal my plan before the fight. Excuse me. So fighting Derrick Lewis is obviously one thing, but fighting him in Texas is a whole nother because he always has the large crowd support. Is that something that you've been anticipating in preparation
hearing the loud roars in his favor. Одно дело сражаться с Льюисом, а другое дело сражаться с ним еще и в Техасе, поскольку он отсюда. Конечно же, очень много людей будут за него. Как ты готовишься к тому, что очень много публики будет именно за него аплодировать? Ты знаешь, когда заходишь в клетку, отключаешься от внешнего мира, и тебя только интересует, что происходит внутри клетки. It's an obvious fact, of course, but when you get into the cage, all of that goes away. The noise goes away, and you only concentrate on your opponent and your plan. So, sure, but I'm not going to worry about that. One more. I'm curious, as a Russian, what do you make of Texas? Because even people in America view Texas as kind of a whole nother world outside of the other states. Просто ради интереса, как человек русский, что ты думаешь про Техас? Потому что даже в самой Америке очень много американцев думают про Техас, про какое-то такое отдельное место совсем. А вот для человека, который вне Америки, как ты про Техас? Что у тебя за мысли про Техас? Круто, прикольный город, класс. It's cool. It's an interesting city. I love it. Thank you.